I am Poonam and welcome to another session of the lesson I am writing a letter. In previous lectures, we have done the reading of the poem and activities regarding poem like question answers, word meaning, complete the sentences, etc. In this lecture, we learn adjective and adverb. What is adjective and adverb? So, before starting the lecture, please subscribe YouTube channel PMJ class if you want to study with me. Now let's start. What is adjective? What is adjective? Adjective is a word that describes the noun. It is a describing word. ਮੇਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ. Adjective is the word that describes the noun. It is a describing word. Clear? Examples. First example, he is a tall boy. Boy is a noun, and tall describe the boy. How the boy is, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, tall ਹੈ, short ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ tall word ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ adjective ਹੈ because it describe the noun boy. Second example, Reena is a rich girl. Now rich is adjective because it describe the noun girl. Girl is a noun. Third example, I have a warm blanket. Warm is adjective because it tells us about the noun blanket, that blanket is warm or cold. Okay. In fourth example, Harry is a strong boy. Now strong is adjective that describe the noun boy, कि लड़का की है, ताकतवर है. Clear? I hope you clear about the adjectives. Now let's start adverbs. Look at the underlined words in the following sentences. जो नीचे sentences ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਸਟ ਹੈ ਜੋ the dog works faithfully for his master. faithfully ਦੇ ਨੀਚੇ underline ਹੈ. this is a underline word. okay. sentence 2, we cannot see clearly in the dark. Clearly is a underlined word. Third, the old man is walking slowly. Slowly is a underlined word. Fourth, please do the work carefully. Carefully is a underlined word. Now the underlined words tell us how the actions have been done. Such words are called adverbs. जो underline word ने ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਐਡਵਰਬ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ let us read about the adverb more. What is adverb? Adverb is a word that is used to modify a verb, an adjective, and another adverb that is attached to. Adverb ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਤਾ ਸਿੰਗਸ ਸਵੀਟਲੀ। ਸੀਤਾ ਸਿੰਗਸ ਸਵੀਟਲੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿੰਗਸ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵੀਟਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਰਾਮ ਰਨਸ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ is adverb that modify the word fast, and fast is adjective। ठीक है, जो adjective ਨੂੰ modify कर रहे हैं। Now third, सोहन speaks very loudly। सोहन बहुत तेज बोलता है। In this sentence, very is adverb and it modify the adverb loudly। Clear? Now let us read more about adverb. When an adverb modifies a verb, it usually tells us how, when, where, how often, and how much the action is performed. When an adverb modifies a verb, it tells us how, when, where, how often, and how much the action is performed। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਇੱਕ ਵਰਬ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ here are some examples of adverb modifying verbs। Number 1, how। how ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? he crossed the road quickly। ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? quickly, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। in sentence 2, when। she ran a race yesterday। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਰੇਸ ਦੌੜੀ। ਕਦੋਂ ਦੌੜੀ? ਵੈਨ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਕਦੋਂ। ਕਦੋਂ ਦੌੜੀ? yesterday। ਤਾਂ yesterday is adverb। clear? third, where। where ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। he sat here। he sat ਉਹ ਬੈਠਾ। here ਇੱਥੇ। then here is adverb। in fourth, how often। how often ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ। she goes for a jog daily। she goes for a jog ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? daily। daily ਜਾਂਦੀ ਹੈ। okay, ਤਾਂ daily is adverb। fifth is how much। ਕਿੰਨੀ। my timing in the 100-meter race was the fastest। okay, now let us start our activities। activity number 4, the dog barked loudly। number 2,
The boy talked rudely. Number 3, the child cried bitterly. Number 4, we sleep early at night. Number 5, the king treated his people kindly. Okay. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਬ ਕੀ ਨੇ ਪਿਕ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਲਾਊਡਲੀ ਇਜ਼ ਐਡਵਰਬ rudely is adverb, bitterly is adverb, early and kindly is adverb. Okay, now note down this activity on your notebook. Activity number 5, find any 5 describing words from the poem and write them in the space provided. Also write the word that it describes. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡਸ ਆਏ ਨੇਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਦਾ ਵਰਡ ਦੈਟ ਇਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨਾउन ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਓਕੇ For example, once there was a big tree. Little boy played under its cool shade. Big tree. Big tree means big is adjective and tree is noun. Number 2, little boy. Boy is a noun and little is describing word of the boy. Cool shade. Cool is adjective and shade is a noun. Now let's do our activity. Let us start. Find out the word from the poem. Number 4, write address. Write address आया ना poem दे विच. Write is a describing word and it describes the address that is noun. Number 4, blotting paper. Blotting paper. Blotting is describing word that is adjective and it describe the word paper that is a noun. Number 6, new. New is a describing word that is adjective and it describe the word pen that is noun. Number 7, long sheet. Long is adjective and it describe the word sheet. Number 8, evening post. Evening is adjective and it describe the word post. Clear? Now let's start our activity number 6. In this activity, make sentences about yourself using adjective. इस एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ in this box you have paste your picture clear and then complete the sentences. My name is जो भी ਤੁਹਾਡਾ name है वो लिखोगे. Number 1, I am dash. I am a high school student. I am a pretty girl. कुछ भी लिख सकते हो. I am intelligent girl. Okay. Number 2, I live in a big city, small city, crowded city. कुछ भी लिख सकते हो. Okay. Number 3, I have a dash house. I have a small house, big house, coolie house. ओके कुछ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट इट इज़ वेरी डैश हाउस. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल हाउस. ओके. नंबर 5, आई स्टडी इन ए डैश स्कूल. आई स्टडी इन अ स्मार्ट स्कूल. इट इज़ डैश स्कूल in my city. It is the best school in my city. Number 6,
My school has many dash and dash trees. My school has many useful plants and shady trees. Okay, clear? Adjectives can be used to compare the qualities in a person, animal or a thing. Adjective ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ यूज़ कर सकते ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 9 ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦ ਐਡਵਰਬਸ ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂसेस ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਡਵਰਬਸ ਜੋ ਵੀ ਨੀਚੇ ਸੈਂਟੈਂसेस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂसेस ਸੁਨੀਤਾ kept her bag carefully in the cupboard. Carefully. It describes how the action is performed. Carefully. Okay, carefully is an adjective. Number 2. Urmil walks gracefully. Gracefully is a adjective and it describes walks. Number 3. The police took timely action. Timely is a adverb. Number 4. Harish always wakes up at 5 o'clock. Always and 5 o'clock are adverbs. Number 5. I came home early from the office. Early is adverb. Number 6. I checked my purse thoroughly but could not find the pen. Thoroughly is adverb. Number 7. Please come quietly in my room. Quietly is adverb. Number 8. He walked slowly after the operation. Slowly and after are adverb. Number 9. Where did you go yesterday? Yesterday is a adverb. Number 10. Write clearly. Clearly is an adverb. Activity number 10. Adverbs add to the meanings of a verb. Write in the space provided the verb and the adverb in each sentences in activity number 9. The first one is given as an example. Means adverbs ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਬ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 9 ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਡਵਰਬ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ kept carefully ਤਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਜੋ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਐਡਵਰਬ ਵਾਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਟੁਕ ਟਾਈਮਲੀ ਟਾਈਮਲੀ ਐਡਵਰਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੁਕ ਵਰਬ ਨੂੰ ਓਕੇ ਨੰਬਰ 4 always 5 o'clock ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਕਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 5 अर्ली अर्ली ਐਡਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ came ਨੰਬਰ 6 thoroughly ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ checked ਨੂੰ quietly modifies the verb come number 8 slow after modified the verb walked number 9 yesterday modified the verb go and in 10 clearly modify the verb write clear now students we have completed our activities related with adjective and adverb now do these activities on your notebooks and take care okay and if you like my video if you like my lecture please subscribe YouTube channel PMJ class and like and share the videos